are you doing today? I think you all are doing good and I'm also fine. ඔන්න අදත් ලක්ම ටීචර් grade 5 වල ඉන්න මගේ පුංචි දරුවෝ වෙනුවෙන් ඔයාලගේ pupils book එකේ workbook එකේ තියෙන ඊළඟ lesson එක අරගෙන ආවා. What is our lesson today? Right. අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ pupils book එකේ unit 3 වල තියෙන lesson 2 එක. Right. අපි බලමු lesson 2 එකේ අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. Okay, join with me my dear children. ඉතින් ලක්ම ටීචර් YouTube channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් මොන අදම subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. Right. Let's continue our lesson. Okay. Take your pupils book and turn the page number 30. Yes. Lesson 2. Look and say. ඔයාලට පේනවා some pictures සමහර පින්තූර ටිකක් තියෙනවා නේද? පින්තූර කීපයක් තියෙනවා මෙතන. මේවා බලලා මෙයාලා මොකද කරන්න කියලා ඔයාලට කියන්නයි තියෙන්නේ. Okay, firstly you have to look this cloud. Yes. There are 4 words here. Sweep, cook, water and wash. First one, sweep. What's the meaning of sweep? Sweep කියන්නේ මොකද්ද? අතු ගන්නවා. අපි අතු ගන්නවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා sweep කියලා. Next one, cook. Cook. Cook කියන්නේ මොකටද? උයනවා නේද? උයනවට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් cook කියලා. Third one, water. Water. මේ water කියන word එකේ විශේෂ meaning එකක් තියෙනවා. මේ water කියන word එක අපිට පුතේ noun එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්, verb එකක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. water කියන එකේ meaning එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ වතුර. එහෙම නැත්නම් ජලය කියන එක. අපිට වතුර දානවටත් කියන්න පුළුවන් water කියලා. එතකොට මේ water කියන word එක නාම පදයකට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයකට ගන්නත් පුළුවන්. wash. next word එක තමයි wash නේද? wash කියන්නේ මොකද්ද? yes. හොදනවා. සෝදනවා නේද? Right. Very good. Okay children, look at the first picture. I sweep the floor. I sweep the floor. මම අතු ගන්නවා. floor කියන්නේ බිම නේද? මම අතු ගන්නවා. මම බිම අතු ගන්නවා. මේ boy කියනවා I sweep the floor. Yes. Look at the next picture. I help my mother to cook. I help. මම උදව් කරනවා my mother. මගේ අම්මට to cook. උයන්න. I help my mother to cook. මම මගේ අම්මට උයන්න උදව් කරනවා. Right. Look at the next picture. I water the plants. I water the plants. මම පැලවලට වතුර දානවා. ඔන්න දැන් මෙතන මං කියලා දුන්නා වගේ water කියන එක වතුර එහෙම නැත්නම් ජලය කියන noun එකට අමතරව වතුර දානවා කියන verb එකක් විදියටත් මේ water කියන වචනේ අපිට ගන්න පුළුවන්. So I water the plants. මම පැලවලට වතුර දානවා. Right. Look at the last picture. We do the washing up. මෙයාලා මොකද කරන්නේ? girl කෙනෙකුයි boy කෙනෙකුයි ඉන්නවා. මොනවද එයාලා කරන්නේ? පිඟන් කෝප්ප සෝදනවා නේද? එතකොට මේක කොහොමද කියලා තියෙන්නේ? We do the washing up. අපි පිඟන් කෝප්ප හොදන ගමන් ඉන්නේ we do the washing up. Right. හරි. දැන් මට කියන්න බලන්න මගේ පුංචි දරුවෝ ටික අපි මේ lesson එකෙන් මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. අපිට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් වැඩ නේද අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඔව්. මොනවද කියන්න බලන්න. Yes.
පැලවලට වතුර දාන්න පුළුවන්. අම්මට උදව් කරන්න පුළුවන්. තාත්තට උදව් කරන්න පුළුවන්. තව මොනවද? ගෙදර අතු ගන්න පුළුවන්. අපිට මිදුල අතු ගන්න පුළුවන්. නේද? තව අම්මට කරන උදව්වක් විදියට අපිට පුළුවන් පිඟන් කෝප්ප හොදන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් නේද අපි කතා කරේ? yes. right. අපි නැවත වතාවක් ඔයාලගේ පොතේ තියෙන sentences ටික කියවගෙන යමු. okay. first one. I sweep the floor. I sweep the floor. I help my mother to cook. I help my mother to cook. I water the plants. I water the plants. We do the washing up. We do the washing up. Very good. Okay, my dear children, take your workbook. Turn the page number 25. ඔන්න pupils book එකේ තිබ්බ lesson එකේ ඒ තියෙන වැඩවලට අමතරව අපිට ඔන්න workbook එකේ තියෙනවා ගෙදර දොරේ කරන්න පුළුවන් තවත් වැඩ මොනවද කියලා. අපි බලමු. right. ඉස්සෙල්ලාම මේ words ටික one by one කියවගෙන ඉමු. water. water. water කියන්නේ yes වතුර දානවා නේද? වතුර දානවා. walk. walk. ඇවිදිනවා නේද? ඇවිදිනවා. third one. polish. සපත්තු වගේ දේවල් polish කරනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ word එක. right. dust. dust. දූවිලි පිහ දානවා නේද? right. make. make. හදනවා. right. next one. take. take. ගෙනියනවා. ගන්නවා. right. iron. iron. iron කරනවා. අපි සිංහලෙන් කියනවා ස්ත්‍රී කරනවා කියලා. ස්ත්‍රික කරනවා. iron කරනවා. right. next one. recycle. recycle. මොකද්ද මේ recycle කියලා කියන්නේ? දැන් කුණු වගේ දේවල්, garbage වගේ දේවල් නැවත ප්‍රයෝජනයට ගන්න නේද? පොහොරක් විදියට හදන්න. අපි ඒක recycle කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණය කරනවා නේද? recycle කියන meaning එක තමයි ඒක. Look at the next word. sweep. sweep. අතු ගන්නවා. right. very good. next one. prepare. prepare කියන්නේ මොකද්ද? සකසනවා. සකසනවට අපි කියනවා prepare කියලා. yes. next word. clean. clean. පිරිසිදු කරනවා. yes. hang. hang. අපි hang කියන word එක ගන්නවා එල්ලනවට. රෙදි වගේ දෙයක් වැලක වනනවා. එල්ලනවා. hang. right. next one. arrange. arrange. පිළිවෙලකට සකස් කරනවා. right. දැන් අපිට මේ book එකේ මේ page එකේ තියෙන pictures වලට suitable words ටික දාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. right. right. first one. to blank the dog. what is the word? yes. walk. walk. walk කියන verb එක අපි ඔන්න මෙතෙන්ට දැම්මා. to walk the dog. බල්ලව ඇවිදින්න අරගෙන යනවා. to walk the dog. very good. right. number 2. to polish the shoes. to polish. what is the word? polish. බලන්නකෝ මේ boy සපත්තු polish කරනව නේද? to polish the shoes. number 3. to yes water the plants. වතුර දානවා මොනකටද? පැලවලට. to water the plants. number 4. to what is the word? to අපිට මේකට verbs දෙකක් දාන්න පුළුවන් පුතේ. අපිට දැන් මේ boy බලන්නකෝ කරන වැඩේ මොකද්ද කරන්නේ? ජනේල පිරිසිදු කරනව නේද? right. අපිට මේකට ගන්න පුළුවන් මේ verb එක to clean the windows. ජනේල පිරිසිදු කරනවා. to clean the windows. මොකද්ද අනිත් verb එක?
to dust the windows. අපිට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඇයි අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්? දැන් ජනෙල් වල දූවිලි ඩස්ට් එක තියද්දි අපිට මෙහෙම ක්ලීන් කරන්න පුළුවන් ඩස්ට් එක දූවිලි පිහ දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වර්ඩ් එකත් අපිට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. Right. Picture number 5. 2. What is the word? Yes. Sweep. Sweep. To sweep the floor. බිම අතු ගන්නවා නේද? Right. Number 6. 2. What is the word? To hang the clothes out. රෙදි වනනවා නේද? බලන්නකො පින්තූරේ. Yes. To hang the clothes out. Right. Look at the next picture. Picture number 7. To blank tea. තේ එකක් හදනවා. අපි මොකද්ද මේකට දාන verb එක? Yes. Prepare. අපිට prepare කියන verb එක දාන්න පුළුවන්. Okay children, let's see the next picture. Picture number 8. To blank the clothes. මෙයා මොකද කරන්නේ? Iron කරනවා නේද? To iron the clothes. Very good. Right. Number 9. To yes. Arrange the table. To arrange the table. Very good. Then number 10. To what is the word? Make. Make. To make the bed. I may make the bed කියන්නේ ඇඳ හදනවද? ඇඳ හදනවා කියන්නේ අපි අදහස් කරන්නේ ඇඳ ලස්සනට සකසනවා කියන එක. Right. Right. Next one. To yes. Recycle. Recycle. To recycle paper, glass, plastic. Okay. Next one. To what is the word? To yes. අපිට මෙතෙන්ටත් verbs දෙකක් දාන්න පුළුවන්. කොහමද? To අපිට මෙතෙන්ට clean කියන verb එක ගන්න පුළුවන්. To clean the ornaments. නිවසේ තියෙන බඩු භාණ්ඩ clean පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. To clean the ornaments. අද verb එක මොකක්ද? අනිත් එක to dust the ornaments. ඇයි අපි dust කියන එක දාන්නේ? දූවිලි පිහ දානවා නේද? හරි. අන්න ඒ verb එකත් මෙතෙන්ට අපිට ගන්න පුළුවන්. Okay. Last picture. What can you see? Yes, number 13. To take the rubbish out. කුණු එළියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. To take the rubbish out. ඔන්න මගේ පුංචි දුවේ පුතේ අපි අද ඔයාලගේ pupils book එකේ unit 3 වල දෙවනි lesson එක ඉවර කරා. ඔන්න තාමත් ලක්ම teacher YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අදම ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Okay, see you next video. Bye bye my dear children.